මෙතන පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එක? right. අපි දැන් direct labor direct material දෙකම හරිය. direct labor rate variance. direct labor rate. How to compute? Standard rate minus actual rate into hours paid. Hours paid. Hours paid, not worked, right? Be careful. Standard rate. Standardly we are paying 2 per hour. 2 per hour minus actually the cost is 16,800 for the 8,500 hours. 6,800ක් ගෙවලා තියෙනවා 8,500කට පැය නේද? into hours paid 8,500 hours. Don't memorize the formulas. ඔයගලන්ට concept එක ඔළුවට ගිහිලා නම් ඇත්තටම මට නම් කටපාඩම නෙමෙයි මට නිකම්ම එන ඕටෝලි. 8,500යි. So 2 minus this is a favorable variance of how much? 200 favorable variance. Am I correct? හරිද? කියන්නේ මම යනවා right. ඊට පස්සේ we have direct labor efficiency variance. Efficiency variance. Standard hours. Standard hours for actual production. Actual production. Minus, be careful, hours worked, not paid. Hours worked into standard rate. Standard rate. Standard hours on actual production per unit is allowing 2 hours. 2 hours into 450. 4,850. 4,850 නේ 4,850ක් නේද හැදුවේ? Yes. Minus hours worked. How many hours we worked? 8,000 hours. Not paid, right? When we are working only, we can measure the efficiency නේ. අපි නිකන් මේ නිකන් කාලා පීලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවනම් efficiency එකක් එන්නේ නැහැ නේ. The actual operating hours is 8,000. 8,000 means hours worked is 8,000. Into standard rate, per hour we are paying 2 per hour. As per the question, 2 per hour. The direct labor efficiency variance is 2 into 4,850 minus 800. This is also favorable. 3,400 favorable. Am I correct? හරිද? 3,400යි favorable. මෙතන මතක තියාගන්න, if we have ideal time, you can't use hours paid as the direct labor efficiency because once the workers are working only, we can measure the efficiency නේ. efficiency කියන්නේ මෙලෙන් කාර්යක්ෂමතාව. දැන් මේ නිකන් පැත්තකට වෙලා ඉද්දි කාර්යක්ෂමතාවයක් එන්නේ නැහැ නේ ළමයි. නේද? ඒක තමයි මම එකයි මේක ගාන ගත්තේ. මොකද මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. If not given, you want to assume that hours paid are equal hours worked since there is no ideal time. මට මතකයි first year cost and management accounting වල මෙහෙම එකක් තිබ්බ. ඒක දීලා තිබුණේ මම assume කරලා දැම්මා. So sometimes you may get marks for that. You want to put the assumptions, the workings clearly. නිකන් බහුබූත තැන් වලින් උත්තර මා මේ වෙන විදියට පෙන්වන්න එපා, right? You will lose the marks. මං හිතන්නේ ඒක තේරුණානේ හරිනේ 3,400ක් favorable දෙන්නේ. හරිද? Oh. Right. Next, we have ideal time variance. Ideal time, අක්‍රීය කාලය. Ideal time variance, ideal time. Hours paid, hours worked minus hours paid into standard rate. Hours worked, we working only 8,000 hours. But we are getting entitled to 8,500 hours into standard rate. It is 2 per hour. That is 1,000 adverse. Hours worked 8,000 hours, but we are entitled to pay 8,500 hours. It means additionally we getting salary for 5,000 hours. 500, sorry, not 5,000. 500 500 into standard rate. This 2,000 is a adverse variance. Ideal time. හරිද? direct labor done, direct material done. හරිද? මේක සඳුනි ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? මට දැන් වෙන කට්ටිය කියන්නෙත් නැහැ. නෑ හරි. හරි. So next we have variable production overhead, expenditure variance, WOPH expenditure, right? Standard cost
on actual production, always we compare standard cost for the actual, not the budgeted one, minus actual cost, right? Actual cost is directly given, no need to buy hard. Variable production overhead is 2600, right? It is clear you can take, but you can't take the actual standard cost on actual cost, right? Actual production. Variable overhead, 2 hours is required. 30 cents per hour. We need to utilize 2 hours variable. There is assumption that variable overhead with vary with the direct labor hours. Once the direct labor hours utilization is high, the variable production overhead also high. Direct labor use variable production overhead will be vary. If we are using more, there is a more variable overhead. Variable means name itself, it's given the meaning. Vary, dependent on the production, right? Right. එතකොට අපිට දැන් actual cost, actual standard cost on actual production. Standardly we are need to 2 hours. Each hour is it's given 0.30 cents per hour. It means 0.60 hours. 60 cents per 2 hour into 4850. අපි actually හදන්නේ මෙච්චරයි. එකක් හදන්න 760ක් යනවලු. 4450ක් නේද අපි හදන්නේ. හරිද මම? Yes. එතකොට අපේ cost එක කීයද? 760 වැඩි කිරීම 450 minus 2600, that is a favorable of 310. මං හරිද හරි නේද? 310ක් favorable. Right. නේද? හරිද? හරි ඔයාව මොකද හරි හරි ආ? ඔයා මොකද දැන් හැදුවේ වේරියබල් expenditure variance. වැරදිද? 200ක් නෙවෙයිද උත්තරේ එන්නේ ඇඩ්‍රස් standard cost අපිට දැන් ඇත්තටම එකක් හදන්න variable overhead යනවා 760ක්, right? into 450ක් අපි හදනවනේ. හරි මම දන්නේ මම හරිද කියලා මම බලමු මගේ ආන්සර් එකත් මං ගාව ඇති 2600 actually ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතර favorable නේද? 310ක්. අපිට 2600 ගියේ කියලා ගානේ කියනවනේ. variable overhead actually ඉන්න බලන්න. මම මේක හැදුවා. මම share කරා answers නේද? ඉන්න බලන්න. මම ගාව ඇති අර group එකේ මම දැම්මා. කොහොමද? මට විනාඩියක් දෙන්න. direct material hari 600ක් adverse, direct material usage 500ක් favorable, direct labor rate 200ක් favorable, direct labor efficiency 3400ක් favorable. හරිනේ අපි ගත්තනේ. direct ideal time 1000ක් adverse, variable production overhead 200ක් adverse, right? sorry standard cost on actual production මෙතන අපිට මේ variable production overhead standard cost for actual production, it means 8000. We are working only, then variable overhead will vary with the direct labor hours නේ. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ හරි 2000ක් තමයි, right? 8000 වැඩි කිරීම 730යි. Because per hour it is 0.80 cents. How many hours we worked? The variable production overhead will be vary with the direct labor hours. We worked only 4000 hours. 8000 hours. පැය 8000යි අපි වැඩ කරේ. හරි 200ක් adverse, right? 200 ඊට 200ක් adverse. Right. මොකද ඒකේ හේතුව මොකද variable production overhead will be vary with direct labor hours. එතකොට අපි දැන් පැයකට සත එක යුනිට් එකක් හදන්න පැය දෙකක් යනවනේ. පැය දෙකක්ද? Yes. මෙතන 730ක් එන්නේ. මොකද පැයකට 730යිනේ. පැයකට 730යි අපි පැය 8000ක් වැඩ කරා. The variable production overhead will be vary with the direct labor hours. අපි direct labor hours වැඩ කරේ කීයක්ද? පැය 8000ක්නේ. පැය 8000ක් වැඩ කරා. පැයකට මේගොල්ලෝ overhead එක allocate කරනවා 730ක්. ඉතින් 730ක් වැඩ කරනවා. එතකොට එනවා අපිට ආන්සර් එකක්. ඒකෙන් 2600ක් තමයි actually ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 8000 වැඩි කිරීම 730, right? එතකොට 2400යි actually 2600ක් ගිහලා 200ක් adverse. හරි නේද? clear නේ? අවුලක් නෑ නේද? හරිනේ?
Right. Next, the variable production overhead efficiency variance. WOPH efficiency variance. Efficiency, standard hours on actual production. Standard hours on actual production. Standard hours on actual production. Actual hours, make a similar to direct labor efficiency. Actual hours into the standard rate, right? Standard rate. Standard hours per unit, it requires 2 hours. 2 hours මම අර කලින් කරලා තියෙන efficiency එක 4850ක් යනවා හදන්න. එකකට පැය දෙකයි. එකකට පැය දෙකයි 4850ක් හැදුවා. but actually අපි පැය කීයක් ගත්තද 8000ක් ගත්තනේ. නේද? පැය 8000යි. එක පැයකට කීයක් අපි ස්ටෑන්ඩඩ්ලි ගෙවනවද? 730යි. තේරෙන්නේ නැද්ද? 730යි. එතකොට අපිට එනවා 510ක් favorable. 510ක් favorable. හරි නේද? විලාංජන තේරෙන්නේ නැද්ද? ගිහිල්ලාද? නෑ නෑ ඉන්නවා. දැන් ඒක එහෙමයි ඉන්නේ. හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ මෙතන අර බලන්න ඕනේ මේ ideal time එකක් විදි චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා කම්පියුට් කරන ඒවා හැමතිස්සෙම hours paid ගන්න hours worked right? හරිනේ? variable production overhead efficiency මං හරිනේ නේද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා fixed production overhead expenditure FOPH expenditure budgeted fixed production overhead and the actual budgeted එක කීයද? budgeted fixed production overhead minus actual fixed production overhead අපි මේ වෙනස ගන්නේ actual එක අපිට directly ගන්න පුළුවන් actual it's given 42300 42300යි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා 42300යි budget එක ගන්නෙ කොහමද budget එක ගන්නෙ කොහමද එක unit එකක් හදන්න පැය දෙකක් යනවලු පැය දෙකයි එකක් 730යි 770යි පැයකට එක unit එකක් හදන්න 740ක cost එකක් යනවා budget එක ගන්නෙ budgeted cost into the budgeted quantity budgeted quantity එක කීයද අපි කීයක් හදන්න බජට් කරාද 5100ක් නේද බජට් එක ගන්න හැමතිස්සෙම බජට් එකක් ගන්න බජට් එකත් එක්කනේ බජටඩ් cost compared to budgeted output right 1.7 sorry 3.740 right 740 into 5100 minus 40300යි අපිට එනවා 4560ක් adverse තේරෙනව නේද හරිනේ හරි හරි. හරි හලෝ. right ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා fixed production overhead volume variance fixed production overhead volume absorb fixed production overhead absorb it minus budgeted fixed production overhead sorry absorb fixed production overhead minus budgeted fixed production overhead budgeted එක අපි already හෙව්වා මම ආයි කියන්නේ budgeted එක හොයන්නේ budgeted එක unit එකට 740 ගානේ unit මම හිතන්නේ 5100ක් නේ 5100ක් 5000 yes 5100 but absorbed කියන්නේ budgeted cost එකක unit එකකට into the actual production it is 5000 මම දන්නේ කීයද 5000 sorry 4850යි 4850කට හැමතිස්සෙම absorb කරන actual එකට right 740 4850යි නම් 35980ක් එනවා 35890ක් එනවා 35890යි 37000 මේ ගාන 37000 ගානක් කියලා 37740ක් මං හිතන්නේ all together we ended up with 1850 adverse variance මං හිතන්නේ මේකත් තේරුණානේ මේකේ answers ඇති ඔයගොල්ලෝ ගාව right මේක තමයි variance අපිට දැන් තියෙනවා sales price and volume හරි නේද මේක clear නේ මං ඊට පස්සේ අර past paper එකේ තියෙන පොඩි ගානක් හදන්න බලනවා ඒ කියන්නේ past paper එක අපි discussion එකක් වෙන මේ යන්න හිතන් ඉන්නේ හින්දා ඒක මං කරන්නේ නැහැ ඊ අවුරුද්දක පරණ past paper එක මම දැක්කා mixed and yield එක එකක් කියලා lecture material එකේ තියෙන එකත් කරලා අපේ session එක අපි ඉවර කරමු right තාම පැය භාගයෙන් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි right හරි නේද මේක clear නේ ඔව්. right so අපිට දැන් තියෙනවා next sales එකේ price නේ ඒක ගන්න actual price minus standard price or the budgeted price into the quantity sold actual price we are selling one unit how to find that 95600 විකුණලා තියෙන මේ හම්බෙලා තියෙනවා 4450කට නම් එකකට කොහමද 95600 divided by කීයද 4450 minus standard price එක අපිට දීලා තියෙනවා මේ 20යි
into quantity sold 4850ක් අපි විකුණලා තියෙනවා QTY quantity. Direct material price variance is, sorry, sales price variance is 1400. It is adverse. හරි නේද? හරිද? හරි හරි. Next, sales volume variance. Sales volume variance. Quantity sold. Quantity sold. Volume කියද්දි quantity එක ගෑවෙනවා. Quantity sold. Budgeted quantity. Budgeted quantity into the standard margin. Sometimes it can be a standard profit. Sometimes it can be a standard contribution. In here, it's directly given standard profit. Quantity sold 4850යි. But budgeted, we budgeted to sold 5100, 5500 into standard profit is 6. It is ended up with 1500. It is adverse variance, right? I think it's clear. Clear that? We mixed and yield හෙව්වේ නෑ අපි next as a question lecture material question එක අපි කරනවා මේක ඉවරලා right හරිද හරිද right be careful when there is ideal time how to deal with that ඒක තමයි පොඩි වෙනසකට තිබ්බේ this question it comprises with ideal time okay හරි නේද ලාංජන හරි හරි. yes nextly we want to reconcile the statement that now all the variances are done you are required to all variances so we computed the direct material price usage direct labor rate, direct labor efficiency, ideal time, variable production overhead expenditure, variable production overhead efficiency, the fixed production overhead expenditure and fixed production overhead volume variances, right? It was next we compute the sales price and the sales volume variances. Altogether, I think 13 variances, I don't know. 13ක්ද? 13 දන්නේ නැහැ. Nextly, we want to reconcile, prepare profit reconciliation statement for the month. For the profit reconciliation is starting with budgeted profit, ended up with the actual profit, right? Budgeted profit. So we adjusting the income variances. So the revenue variances, sometimes it can be referred as a revenue variances. Then we adjusting plus and it means favorable or adverse variances, the cost variances, right? The direct material, direct labor, variable, and the fixed is those are cost variances. The sales volume and price is the revenue, income generated variances. For that, after adjusting, we are ended up with the actual profit. That is the profit reconciliation statement. We want to compute the actual profit by using the budgeted profit. How to do that? Budgeted profit means standard profit per unit is how much? 6. Standard profit per unit is 6 into budgeted quantity means 5100. Right? හය වැඩි කිරීම 5100. හරිද? 30600යි. හරිද? Sales price. දැන් මම මේක පොඩක් මකනවා කුණු ගොඩ වගේ. Right? ඊට පස්සේ අපි income variance ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ලියා ගන්න sales price අපිට මොකක්ද දෙන්නේ sales price 1400ක් adverse නේද adverse sales volume කියන්නකො කවුරු මට මං ගාව උත්තරෙත් නැහැ ඉන්න බලන්න 1500යිද 1500ක් adverse right ඒතර ඔක්කොම adverse කියලා 2900යි නේද නේද ඔව් හල. ඔව් ඊට පස්සේ අපිට එනවා 27700ක් මෙතනට 27700ක් that is right හරිද next we adjusting the cost variances it can be a plus or the minus one cost variances direct material I'm not going to write direct material price it is 600 adverse you want to put the brackets if it is adverse direct material usage it is 500 favorable
Direct labor rate 200 favorable. It is a 200 favorable variance. Direct labor efficiency 3400 favorable. Neither. But you have ideal time variance, it is 1000 adverse. 1000 adverse. Variable production overhead, it is 200 adverse. Ne? Desiak adverse. Variable production overhead efficiency. Sorry, variable production overhead expenditure, it is 200 adverse. Efficiency kiyada? Variable production overhead efficiency සඳුනි මට පොඩක් කියන්න. 510ක් favorable. 510ක් favorable. So the fixed production මට ඊට නැහැ. Fixed production overhead expenditure 4560ක් adverse. yes adverse. The variable production, sorry, fixed production overhead volume, I think it also adverse නේ. කීයද? කීයද? අනේ මම ඒක අහලා හරියට ලියාගෙන නැහැ. Just I have මට පොඩි වැඩක් තියෙනවා. Fixed production overhead FE volume variance it 1850ක් adverse. හරිද? After adjusting these things, you will derive but actual profit. Tell me the actual profit. Take a 1 minute, please. There is a cross-check method whether the actual profit is correct or wrong. කෝ කියන්න ඉක්මනට මට බලලා කියන විනාඩි 5ක් දෙන්න. What is the actual profit? කීයද? තුලංජව හදනවද මට විනාඩි 2 3ක් අරන් මට කියන්න. Actual profit එක කීයද කියලා. Hello? The variances we all need to be plugged, adjust. තමයි කීයද profit එක? මට කවුරු කියන්නේ තේරිලා නැද්ද? 24100ක actual profit එකක් කියනවා. පොඩ්ඩක් අරන් බලන්න time එක ගියාට කමක් නැහැ. 24100 actual profit එක. එන්නේ නැද්ද? Shakir, හා?
මේ ෆික්ස් ඕවේට් එෆිෂන්සි රේට් එක තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒකේ මේ අපි එක ෆේවරබල් කියලා ගන්න බජට් එක වැඩි වුණොත් නෙමෙයිද? මොකද්ද? බජට් එක බජට් ෆික්ස් ඕවර්හෙඩ් එක වැඩි වුණොත් නේද මේ ෆේවරබල් කියලා ගන්නෙ? වාහන එක්ස්පෙන්ඩිචර්ද? නෑ එෆිෂන්සි එකේ. එෆිෂියන්සි එක හොයන්නේ කොහොමද අපි? ආ? ඇබ්සෝබ් ෆික්ස් ඕවර්හෙඩ් එකෙන් බජට් ඇබ්සෝබ් එක අඩු ඕහෙඩ් නේ. වෙනවා. ඇබ්සෝබ් එක ඉන්ටු මයිනස් බජට් නේ. ඔව්. එතකොට මේ ආ. මයිනස් ඉන්නේ බජට් එක වැඩි වුණොත් නේ. ඔව්. එතකොට ඒක මයිනස් ආවොත් නේද ෆේවරබල් වෙන්නේ. ඔව් ඔව් ඒකේ නම් එහෙම තමයි. එතකොට අතන 1850 ෆේවරබල් වෙන්න ඕනේ නේද? මෙතනනේ. මේ ඔව් එතකොට ගොඩාක් දෙනෙක් අතන වැරදි 27800 වෙනකොට නෑ මේගොල්ලන්ගේ දෙන්නේ. ආන්සර්ස් වල එහෙම තිබුණේ නැහැ නේද? මට මතකයි ඒක කරේ නැහැ. ඒක බැලුවේ නෑ මට මම අර YouTube එකේ බැලුවා ඒකේ නෑ කොහොමද නෑ තිබ්බේ. ඇත්ත ඇත්ත එහෙම තමයි. හරි හරි ඒක හරි. මටත් මතකයි වා ඔය කියන කතාව චාට් වල එහෙම කරද්දි මට මතකයි. ඒ උනාට මේ මට මතකයි මේ පිකරපිවල නම් කෙලින්ම ඔහොම දැම්ම මට මතක විදියට. අර ෂෙයා කරපු ආන්සර්ස් වලත් එහෙමද කොහෙද තිබුණේ? බලමු බලන්න පොඩ්ඩයි. මට 1 seconds දෙන්න. කොහමද 24100 එනවනේ ඒක පොඩ්ඩක් just time permits පොඩ්ඩක් තියන්න. මට ඉන්න විනාඩියක් අර මම ආන්සර් එක මම්මයි දැම්මේ ඉතින් කොහෙද දැම්මේ? ඒ ආන්සර් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරනවා සඳුනි පොඩ්ඩක් බලලා මම දැම්ම මටත් හොයාගන්න බෑ කොහෙද කියලා. tutorial terms කියන answers මම දන්නවා. මට විනාඩියක් දෙන්න. නෑ ඇත්ත ඇත්ත හරි කිව්ව කතාව නම් හරි. මට අර අපේ තෙරපි වල එහෙම මේ මොකක් බැලුවේ නෑ. නෑ මට තියෙනවා. එපා එපා. got it. how question number 1 නේ. direct material මොකක් ඉතින් further divide කරලා fixed overhead expenditure 4560යි fixed production overhead volume එක දෙකකට බෙදනවානේ capacity and the efficiency කියලා. අපි volume එක නෙමෙයි 8140යි minus 6290යිද yes 1850 හැබැයි මෙතන නම් මේගොල්ලෝ තරම් දෙන adverse කියන එක මේගොල්ලෝ ගව fixed production overhead කියන එක දෙකකට බෙදෙනවා volume එක capacity and efficiency කියලා. ඒකේ capacity කියලා දින 8140 adverse අරකේ favorable 6290යි. දෙකේ impact එක finally 1850ක් adverse කියලා අපි ගමු කමන්නේ. අපිට කියලා දුන්නේ එහෙමනේ. adverse කොහොම හරි profit එක අපිට එනවා 24100 එනවා නේද? හරිනේ? ඔව් 24100ක් එනවා. right. මේ මේ ශකීර් ආ මේ පොඩ්ඩක් අර ඔයා ෆික්ස්ඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් ඕවර්හෙඩ් වොලියුම් එක හොයපු මේ පොඩ ෆෝමියුලා එක කියන්නකෝ. මාර දෙකකට බෙදෙන එක නෙවෙයි අර ඔයා තනින් එකකින් ගත්ත fixed production 1850. overhead volume variance. absorb ඔව්. fixed production overhead minus budgeted fixed production overhead. absorb එක හොයන්නේ budgeted එකකට කීයද into actual quantity produced. absorb fixed production overhead minus budgeted fixed production overhead. absorption එක කරන්නේ අපි actual එකට actual output එකට. හරිද? ඇබ්සෝප්ෂන් ෆික්ස්ඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් ඕවර්හෙඩ් එකෙන් බජට් එක. absorption කිව්වත් කමන්නේ absorb FPOH minus budgeted fixed production overhead. එතකොට අර ඇබ්සෝප් එක හොයන්නේ බජට් එක මේ ඇක්චුවල්. budget එකේ මේ ගාන එක unit එකට දීලා තියෙනවා. අතන මගේ කුණු කොට වගේ 4740 4740 into 4450. හරිද? හරි හරි. 4740 into පොඩක් ඉන්න 4450 එන උත්තරේ minus කීයද මේකේ budget එක? right. කීයද 42300යි. right. 42300 හරි 1000 මොනේ කීයද මේ මට පේන්නේ නැහැ. yes
into හරි නේද මේ නදී රවුලක් නැහැ නේ හරි හරි අවුලක් නැහැ yes ඒකේ එතකොට අපි අර විදිහට හැදුවොත් මේ කාන්ස් එකක් කියලා මේ විදිහට හැදුවොත් වෙන එකක් නෙන්නේ මොකද්ද එහෙම නෑ අපි මේකේ අපි මේ කොහොමත් විදිහට 1000 කොහොමත් නෑ මං කියන්නේ මේ අර අනිත් රේට් දෙක හොයලා ඒක එකතු කරකට ඉන්නෙත් මේ ගානමනේ ඔව් මේ 1850 මයිනස් ඇඩ්වර්ස් එනවා මම දන්නේ ෂෙයා කරපු ආන්සර් එකේ මම බැලුවා මේ වොලියුම් එකක් දෙකකට බෙදෙනවා කැපැසිටි and efficiency ඒ දෙකේ ෆයිනල් ඉම්පැක්ට් එක 1850 එනවනේ ඔව් මෙහෙම හැදුවත් 1850 එනවා ඔව් මේ හැබැයි අර මම දැක්ක YouTube වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා මේ ඒකේ තියෙන්නේ අර කියලා බජට් එක වැඩි වුණොත් එහෙම මේ ඒක ෆේවරබල් වෙනවා කියලා දැන් මේකේ අපි දැන් ඇබ්සෝබ්ස් ගත්තට පස්සේ 35890යිනේ ඒකට වඩා 37740 වැඩිනේ ඒතර කොහොමද බජට් එක වැඩි නිසා අරක අඩු නිසා ඒක ෆේවරබල් වෙනවා කියලා කිව්වෙනවා නෑ ඇත්ත ඒක හරි මොනවද මේගොල්ලෝ අපිට කරේ නම් එහෙම අපි කරපු විදිහට අර කරා විදිහට කරාම හරි ඔව් ඔව් නැත්තම් නිකන් හරි සෙට් නේද අපිට මේ දැන් ඔව් මේක අපිට ඉගැන්වුවේ එහෙමනේ නෑ ඔයා කියන එක හරි මටත් මතකයි එහෙම එකක් තිබුණා තමන්න දැන් ඒක හිතන්න එපා කන්ෆියුස් වෙන හින්දා මේ විදිහට කරලා දාන්න හරිනේ 24100 එනවනේ ප්‍රශ්නයක් නෑනේ නේ හරි ශකිල හරි හරිනේ හරි ඉතින් ඒක තමයි ආන්සර් එක හරිද කියලා අපිට බලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා 24000 මම මේක ඩ්‍රෝ ක්ලියර් කරනවා අපිට පුළුවන් ඉතින් අපිට 24100 එන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙමනේ අපේ සේල්ස් තියෙනවා 95600 right ඒකෙන් අපිට ඩිරෙක්ට් ලේබර් වලට යනවා කොස්ට් එක කීයක්ද ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් එකට යනවා 9800 ඩිරෙක්ට් ලේබර් කීයක් යනවද ඩිරෙක්ට් මෙතන මැටීරියල් ඩිරෙක්ට් ලේබර් කීයක් යනවද 16800ක් නේද ඩිරෙක්ට් ලේබර් අපිට යනවා ඊට පස්සේ අපිට වේරියබල් යනවා කොච්චරක්ද 2600 ෆික්ස් ප්‍රොඩක්ෂන් යනවා කොච්චරක්ද 42300 මේ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ බලන්න කීයද කියලා මම මේක හැදුවා පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න හරි නේද එනව නේද 24100 එන්නේ නැද්ද එනවා 95600යි 9800යි 16800යි 1600යි -42300යි 24100ක් එනවා හරි නේද හරි එතකොට මේක ඉවරයි right අලුත් මින් එකකින් එන්න